Доброе времени суток, вы на канале Таймик. Ёпт, мы продолжаем проходить, точнее начинаем проходить Mass Effect 2. В первом мы уже поиграли, значит переносим сохраненки с первой части. Да, перенести. Будем смотреть, что там дальше. В смысле перенести какие-нибудь... сложность обычная. Ветеран, эксперт, безумие. Так, эксперт, ветеран. Это уровень сложности, предназначен для игроков, имеющих большой опыт в современных ролевых играх и играх других жанров, которым нравятся испытания. Противники становятся сильнее, реагируют быстрее и пользуются совершенным оружием. Эксперт, уровень сложности, предназначен для игроков, уже завершивших Mass Effect 2. Ну, я не завершил. Субтитры. Включить. Уровень использования силы отряда. Включить. Уровень использования. Так. Автосохранение. Включить. Продолжить. Название. А это что такое? Предыдущее обслуживание. Информация об импортировании игры. 56. Специализация разведчик. Ага. Угу. Герой капитан Шепард. Герой. Состояние Рекс. Урн Рекс выжил в ходе задания на Вермайере. Без вести пропавший. Канале погиб на Вайерме. Ну да. Совет был спасен с капитаном во время нападения на цитадель. Вместе в совете капитан Шепард порекомендовал в совет капитана Андерсона. Правильно. Продолжить. О. Electronic Arts представляет. Игра студии BioWare. И что? О, солнышко. Наверное. Shepard did everything right. More than we could have hoped for. Commander Shepard uncovered the truth. And still, it's not enough. We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. But they're sending him to fight Geth. Geth. We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us to stop them. The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our help, even after everything humanity has accomplished. But Shepard, they'll follow him. He's a hero, a bloody icon. But he's just one man. If we lose Shepard, humanity might well follow. Then see to it that we don't lose him. После опустошительной атаки гетов на цитадель прошел месяц. Галактическое общество стремительно восстанавливается. Альянс пожертвовал своим флотом ради спасения Совета и получил вместо этого престижной организации. Совет вынужден был отреагировать на подтверждение того, что жнецы гигантской машины, уничтожив все органические. Понятно. Не успели. Disengaging FTL drives. Emission sinks active. Board is green. We are running silent. We're wasting our time. 4 days searching up and down this sector, and we haven't found any sign of Geth activity. 3 ships went missing here in the past month. Something happened to them. My money's on slavers. The Terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. Cruiser is changing course. Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly... It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers! Presley! Kinetic barriers down! Multiple hull breaches! Weapons offline! Somebody get that fire out!
Distress beacon is ready for launch. Will the Alliance get here in time? Они будут тут, да уж пусть постараются. I'm not doing this just so they can find our frozen corpses. Get everyone onto the escape shuttle. Joker's still in the cockpit. He won't evacuate. I'm not leaving either. Нет, время не спорить, это приказ. Get to the damn shuttle. I'll haul Joker's crippled ass out of here. Shepard! Get the hell out of here. Everybody in! Go, go, go! Отправить Джокеру в кабину на верхней палубе. Так, а по настройкам что? Что так громко тут? Журнал нафиг мне тут настройка. Графика. Ничего не понятно, очень интересно. Ладно. Калибровка, звук. Громковато. Диалоги. Ладно. Громкость звука. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну вот так. Игра. А, как пойдет. Так. СОС, космический корабль Альянс Нормандия. Да, ты еще скажи, не космический корабль. Так. Мы понесли серьезный урон от неизвестного противника. Ё-моё, в ту сторону. Джокер, вали ты. Ну же, крошка, держись. Держись, ну. Блин, а шмотка у тебя что? Блин, прикольно выглядит. Давай чуть побыстрее. Как бежать? В первой части было на пробел бежать. А, ты не хочешь бежать? У нас кабриолет. О, хей. Гравитация. Значит, у него ботинки на магнитной подошве. Оп, оп. Джокер, вали отсюда нафиг. Давай, Джокер, надо выбираться отсюда. Нет, я не брошу нормально, я еще могу спасти ее. Не губи себя. Нормально не спасти, даже если мы остановимся, ничего не изменится. Останемся. Ох, ну ладно, помоги подняться. Не разворачивайся для новой атаки. О, осторожно, рука. Мне интересно, они корабль-то мы размотали весь, суки. А на чем мы летать будем? Капитан. Шепард! Ау.
Mass Effect 2. И чё? Так, ага, это интерактивный комикс, резюмирующий события масс первых. Хотите его помочь выбрать свою предысторию? А нафига мне смотреть его предысторию, если я уже выбрал предысторию? Чего? Гениус? Иди нафиг. Так, еще раз. Это интерактивный комикс, резюмирующий события Mass Effect 1. Хотите с помощью его выбрать свою предысторию? Я комикс хочу посмотреть, но не хочу выбирать предысторию. Предыстория у меня уже есть. Ладно, давай посмотрим. Интерактивный комикс, предыстория. Очередное рутинное задание. И почему перед заданием все так говорят? Рутинное. Как же пока не возьмешься за него? У каждого возможности, когда начнешь принимать решение, выбирать дороги в том. Into anything but. Of course, that's how it started. A routine mission, answering a distress call. And look where that got me. We were testing out the Normandy, Captain Anderson's new ship, when the distress call came in. An Alliance patrol on Eden Prime had been attacked. They'd seen something they couldn't explain. And whatever it was massive. I hit the ground with my lieutenant, Caden Olenko. A good kid, loyal, by the book, with a talent for biotics. We came across the lone survivor of the patrol, Gunnery Chief Ashley Williams. A soldier to the core. Tough, disciplined, ready to take on whatever came her way. Ashley joined up with us and took us to the spot where she lost her squad. That's when we saw it. The ship. Like nothing I'd ever seen. It was massive, scorching the colony and everything around it as it blasted away. We followed the path of destruction to an artifact, a beacon left by a long-dead race called the Protheans. The colony had dug it up, and whoever attacked them had tried to take it. Chief Williams made the mistake of getting too close. It hit her with some type of energy. I grabbed her and threw her out of the way. That's when it hit me. Hard. Every muscle in my body went rigid. I couldn't move, could barely breathe. Everything went black. And then I saw something. A vision. Dream. A nightmare. By the time I woke up, we were halfway to the Citadel on our way to meet the Council. I was expected to explain what I'd seen. Anderson came along. So did Adina, our political representative on the Citadel. With those two heavyweights, it seemed reasonable we could persuade the Council that the ship we'd seen was a potential threat. As was the individual behind the attacks. The main suspect for the Eden Prime massacre was a Turian Spectre named Saren. He'd been seen by one of the survivors from the colony at Eden Prime, and there was some evidence to suggest that the ship was connected to Saren. But even Adina's pointed accusations weren't enough to convince the Council. They just couldn't believe one of their chosen elite Spectres could be guilty of something like that. They needed proof, which meant I needed proof. Fortunately, I wasn't alone in my search. Garrus, another Turian, wanted to help. A top agent for Citadel Security. Despite orders from his superiors that he shouldn't get involved, he told me he was suspicious of Saren, and he had some useful leads. More importantly, he was willing to share them. That led me to Rex, the biggest, nastiest-looking Krogan bounty hunter I'd ever seen. He turned out to be more than just a brute. It was his intel that led to a fugitive with incriminating evidence on Saren. The fugitive turned out to be an energetic little Quarian named Tali. A tech expert with a knack for hacking, she'd procured some information on Saren. Evidence that proved Saren was dirty. Tali's evidence proved that Saren was responsible for the massacre on Eden Prime, and that the immense warship we'd spotted was in fact Saren's flagship. But it went much further. Saren was trying to find a way to bring back a race of sentient machines from dark space. Machines allegedly responsible for cleansing the galaxy of all organic life. These Reapers were blamed for wiping out all life 50,000 years ago, including the Protheans, then disappearing back through the mass relays to dark space, leaving no trace they'd ever been. That explained why Saren was after the beacon, and it made some sense out of my visions. But not much else. We couldn't convince the Council that the Reapers were a threat, but they agreed Saren had to be stopped. They stripped him of his Spectre status and gave me the honor of becoming the first human Spectre. My first task?
bring down Saren. Anderson decided to stay behind, giving up his ship, the Normandy. He told me I would need it more than he would. He also pointed me in a direction. Liara, a Prothean expert, adept in biotics, and maybe most importantly, daughter of Benezia, Saren's top lieutenant. And like most Asari, as beautiful as she is intelligent, and born with a unique ability to meld with other species. Liara was able to help me decipher some of the vision the beacon had given me. Nothing concrete, but it gave me some clues. And a new appreciation for the Asari. Her technique for accessing my vision was unexpected, but not at all unpleasant. Ashley was a little concerned about the connection I shared with Liara. As commander, I knew either relationship had the potential to interfere with the mission. I told Liara about how I felt. Apparently, she'd felt it too. But we agreed we wouldn't let it get in the way of our mission. Finding Saren. Thanks to Liara's help, we had our next lead. Benezia. Saren had taken her to Novaria, where he'd enslaved a dangerous race of insect-like creatures, the Rachni. He ordered Benezia to use the same technique Liara had used on me to extract information from the Rachni Queen. The Queen's drones were everywhere, and they weren't happy. We had to fight through hundreds of them to get to Benezia. By the time we arrived, Saren was gone. With the information. I tried to reason with Benezia, but Saren had indoctrinated her. He had somehow acquired the ability to control people's actions and wills. Benezia wouldn't surrender, and Liara was forced to watch her mother die in her arms. And I was left with an angry, dangerous Rachni Queen to deal with. She claimed her drones would do no harm if I released her. But the Rachni had terrorized the galaxy before. I couldn't do it. I wouldn't doom an entire species for past sins. And the Queen was true to her word. She left and took her army of drones with her. With Saren's top lieutenant dead, he was quickly running out of time and places to hide. I tracked him down at his base on Vermeer, but we soon learned it was more than a base of operations. It was a breeding ground. Saren was breeding an army of Krogan. He'd found a cure for the genophage, a disease inflicted on the Krogan to prevent them from breeding and taking over the galaxy. But the Krogan Saren was breeding were slaves, mindless beasts that obeyed Saren's will. I had to destroy the base, and all its research. Rex disagreed. Violently. Rex wanted the genophage cure for his people. I tried to convince him to help me destroy it, that these Krogan weren't real. But he wouldn't back down. Fortunately, Rex is smarter than he looks. He realized this wasn't the way to help his people, and that Saren was the real threat. When we finally got to the center of the base, I realized just how close Saren was to completing his plan. He was already in communication with the Reapers. Sovereign, Saren's flagship we'd all assumed was just a ship, was a Reaper. It spoke to me, threatened me. I could feel the menace it had for every living thing. It wanted me dead. It wanted us all dead. And I knew it was capable of doing just that. What I couldn't understand was why Saren would help it. But there was no time to think about it. Sovereign knew where we were. We had to destroy the base and get the hell out. I split up my team in 2 squads, sending Ash with one and Caden with the other as a distraction. We had a nuke, and we planned to use it. Before we could detonate the bomb, Saren showed up. We fought. I stalled him to make time for my team. And in talking to him, I realized the truth. It wasn't Saren who was indoctrinating everyone. It was Sovereign. The Reaper. And Saren was in deeper than all of them. He tried to convince me he was still in control, said he found a way to reduce the Reaper's influence, but he was kidding himself. Or believing the lies Sovereign was telling him. Before I could convince him to stop, he ran, leaving me just seconds to extract my squad mates. I tried, but I wasn't fast enough. I could only save one of them. Caden was a good man, and a great soldier. But I had to choose, and I chose Ash. That was the last time Saren would slip away from me. I knew then, the next time we met, one of us would die. With my team mostly intact, we chased Saren and his army to Ilos, a long-lost planet that had once belonged to the Protheans. As we prepared for what we knew would be a desperate fight, I spoke to my crew. We were just one ship,
against Saren's growing army. I assured them all that despite the odds, we could defeat him. Liara saw through my words. She knew I was hurting after Caden's death. She could sense my doubts. We both knew this mission could be our last. Until that moment, we'd put our feelings aside for the sake of that mission. But why wait? We gave in to each other, and it was perfect. While it lasted. We arrived on Ilos close behind Saren. Once on the planet, we discovered a Prothean databank that helped me put the final pieces of my vision together. The Reapers had come 50,000 years ago, and every 50,000 years before that, each time purging the galaxy of life. The Protheans had fought and died, like every species before them. But a few survived long enough to leave a parting gift. The Protheans had discovered that the Citadel was the key to controlling the mass relays. By sabotaging the Citadel, they found a way to close the relays to dark space, slowing the Reapers' return, giving us the time we needed to find a solution to stop the Reapers once and for all. Saren knew this. He was leading his army to take control of the Citadel and re-establish the relays to dark space, bringing the waiting Reapers here to destroy us all. We followed him to the Citadel. It was intact, but heavily damaged. He had caught the Council fleets by surprise, and they were only now regrouping. And with Sovereign as his flagship, there was little hope the fleets could counterattack with enough strength to take back the Citadel. But Saren was done running, and I was done chasing him. As the Alliance and Citadel fleets battled Saren's army outside, I cornered the Turian bastard in the Citadel tower and confronted him. He died believing that the Reapers would save him. As I fought to regain control of the Citadel, the Council's flagship, the Destiny Ascension, fell under attack. Despite Saren's death, Sovereign and Saren's army continued to fight. The Council was aboard the Destiny Ascension, and they were requesting assistance. But I knew in order to help them, I would have to put our Human Alliance fleet in jeopardy. The Council had to be saved. They represented the hearts and minds of the galactic community. Without them, the fleets would be in disarray. Even with the Citadel back in my control, Saren defeated, and the Normandy leading the combined galactic fleet, the battle against Sovereign, a single Reaper, was relentless. It took the combined fleets of humanity and the other races, but in the end, Sovereign fell. But the costs were immense. While humanity's efforts in the war earned us our first seat on the Council, it was a hollow victory. The Reapers were still out there. I knew the fight was far from over, but as the one who'd led the fight against Saren, I was given new responsibilities. The choice of humanity's first counselor was left for me to decide. On the one hand, Udina, the lifetime politician. Ruthless and ambitious, he would easily navigate the political landmines that would soon be put in front of him. The other choice, Captain Anderson, the career soldier. Tough but fair, but a friend, and someone I could trust. Both great leaders in their own right. Anderson didn't want the job, which was a sure sign he'd be perfect for it. No ambition to get in the way. The war was over. The threat had passed. In time, the Council would rebuild itself. The Citadel could be repaired. Even the pain of lost friends would fade. But none of that mattered if the Reapers were still out there. And if they were all as powerful as Sovereign, we had to find a way to stop them. I had to find a way. I gathered my crew, took my ship, and went in search of answers. Officially, the Council would only say I was assigned to cleanup duty, rooting out any remnants of Saren's army. Just another routine mission. Commander Shepard has been recovered. The Lazarus Project will proceed as planned.
Ну, хорошо, что я не буду за уголек играть. Утвердите перенесенное лицо, типовая внешность. Ну, стандарт. Да, утвердить. Солдат. Ну, давайте. Ну, в принципе, там, наверное, как... Разведчик был прикольный. Давай солдат. В экипировку лучших оперативников входит визуально-синаптический процессор, позволяющий наводиться на цель с невероятной точностью. Уникальной способностью напор адреналина, оглушающий выстрел. Предпочитаемое оружие: штурмовая винтовка, дробовик, снайперская винтовка, крупнокалиберный пистолет, использование патрон зажигательные, криопатроны, дезинтегрирующие. Чё? Так, солдат обладает навыком ведения боя, никто не сравнится с ними в выносливости и владении огнестрельного оружия. Кроме того, они проходят специальную подготовку и могут пользоваться любыми типами специальных патронов. Ну, не знаю так. Разведчик. У меня был разведчик. Разведчик, оснащенный маскировочной системой, которая позволяет им некоторое время избегать обнаружения, получают тактическое преимущество над противником. Имеют умения: маскировка, воспламенение, взломы и предпочитаемое оружие: снайперская винтовка, крупнокалиберный пистолет, пистолет-пулемет. Предпочитаемые патроны: криопатроны, дезинтегрирующие патроны. Разведчики специализируются как на технике, так и на способах ведения боя. Они умеют маскироваться и оставаться невидимыми для врагов, способны нанести смертельный удар с любой дистанции. Могут использовать различные оружия, снаряжение и умения. Штурмовик. Штурмовик, оснащенный имплантами L5X, способен сбить с ног или оглушить противника биотическим импульсом огромной силы, что также позволяет штурмовикам незамедлительно вступить в ближний бой. Умение: биотический заряд, протяжение, ударная волна, предпочитаемое оружие: дробовик, крупнокалиберный пистолет, пистолет-пулемет, предпочитаемые патроны: зажигательные, криопатроны. Враги боятся штурмовиков, ведь их любимые приемы: сблизиться с противником и уничтожить его при помощи оружия ближнего боя или биологического умения. Страж. Стражи защищены самым совершенным аболиционным броней. При перегрузке его системы оглушают всех врагов поблизости, чтобы защитить владельцев. Умение: техническая броня, бросок, деформация, перегрузка, заморозка. Предпочитаемое оружие: крупнокалиберный пистолет, пистолет-пулемет. Стражи используют как техническое, так и биотическое умение. У них нет такой узкой специальности, как у адептов или инженеров, однако они могут найти выход из любой ситуации. Может, страж. Техническая броня, бросок, деформация, перегрузка. Ладно. Адепт. Адепт вооружен имплантом L5X. В первой части был второй, из-за которого был наиболее всякие побочки были. Там третий был, получается, уже пятый. Ладно, способность создать микросингулярность, раняющих врагов и поднимающих воздух. Умение: сингулярность, деформация, бросок, притяжение, ударная волна. Предпочитают оружие: крупнокалиберный пистолет, пистолет-пулемет. Адепты — специалисты по биотике. Они умеют обезвреживать и отбивать врагов при помощи одной лишь биотической силы. Адепты не слишком ловко управляются оружием, но могут победить без одного выстрела. Инженеры. Боевой дрон, перегрузка, воспользование взломом. Разведчик. Оптимально. Конечно, без спецэффектов с биотикой, но я думаю... Так, там Шепард, история землянина, репутация героя войны, разведчик. Так, регистрация профиля завершена. Чтобы продолжить, нажмите принять. Нажал. После завершения настроек вы не сможете изменить... Да, я понял. На современное оружие установлены термозаряды, предотвращающие перегрев. Он реагирует на внешние раздражители, выражает свою осведомленность о происходящем вокруг. Боже мой, Миранда, я думал, он просыпается. Черт возьми, Уилсон, он еще не готов, дай ему успокоительное. Шепард, не пытайтесь шевелиться. Лежите, не двигайтесь, постарайтесь не нервничать. Пульс все еще растет, мозговая активность невероятная. Физически попадает, не получается. Еще дозу, скорее. Что за доза? Вы что изменили? Пульс замедляется, возвращаем к нормальным показателям.
Это было очень опасно, мы почти... Я же говорил, что ваш расчет неверный, проверьте данные еще раз. Что вы делаете? Пустите меня на свободу. Проспайся, капитан. Шепард, вы меня слышите? Вы лежите из кровати, на нас напали. Да кто на этот раз? Блин, не дают вздремнуть спокойно. Так, сюда. Ой, шкафчика пистолет. Это мы знаем. Обучение. А как это спрятаться? А, вот. Ё-моё. А как присесть? Ладно, а бежать также на пробел, да? Тут можешь что-нибудь интересное спереть? А чё он не стреляет? А патроны кто мне даст? А, ну спасибо. А, вот патрон. Тут эти патроны есть? Вот дерьмо. Ну ладно. Я никого не вижу. Что лукав? Ух ты, говно, ты кто такой? Надо просто к челнокам. А тут ничего интересного нет подобрать, кроме патронов. Бумажки какие-то. Теперь патроны появились. Я, конечно, не против патронов. Умение. Убрать. А у меня что есть? Это что такое? Дезинтернет патрон. Маски. Ой, я могу замаскироваться. Да ты достал меня. Ты... Что это за проверка моих способностей какие-то? Роботы говно. Ух ты, ё-моё. Ау-ау-ау-ау-ау. Вы чё, офигели? Ай-яй-яй. Броня же восстановится. О, у них руки отрываются. Что, Шепард? Иди лесом, от тебя помощи 0. Куда ты свалил? Это могло бы и помочь. О, что это такое? А, только патроны. А, я не могу даже больше носить. Как так? Я не могу посмотреть, что у меня с инвентарем. Да вы что, издеваетесь? Я вообще ничего не могу посмотреть. Спасите. А, это свои... О, это что за терминатор? Это, мне кажется... Не тратьте время. Мне кажется, вы просто... Что это такое? Новый круг. Гранатомет. А как мне гранатомет выбрать? Ух ты ж. Чё он? А нафига мне гранатомет? Я не хочу с гранатометом. Дать мне автомат. Ладно, побежали. Так, патроны есть. А, это лифт. И что мне делать с этим говном? А как мне пробежать? А, бежать? Куда роботы приближаются? Ну и пошли не лесом. Ко мне приближаются роботы. Пусть приближаются. Мне такое чувство, что Цербер... Мне такое чувство, что Цербер заметает просто следы. Прогресс медленно, но суть бега показывает признаки выздоровления. Основные органы снова функционируют. Наблюдение базовой активности нервной системы. Чтобы ускорить процесс, мы перешли от простого восстановления органов к биосинтезу. Начальные результаты обнадеживают. Прикольно. Ладно. А это что? Новая запись. Уилсон. Стоимость проекта просто астрономическая, уже больше 4 миллиардов кредитов. Впрочем, никто не волнует, что мы выбились из бюджета. Не знаю, где босс находит такие деньги, наверное, лучше не знать. Только надеюсь, что в ближайшее время их запас не иссякнет. Это не вбухали на Шепарда столько? Дорогушка Шепард. 4 миллиарда. Ладно, больше ничего интересного нет. Пошли дальше.
Беги. Он косой. Беги. Ладно, не беги. Новая запись. Не понимаю Миранду. Как начальник проекта, она должна раздаваться достигнутым успехом, но она все так же холодна, как снежная королева. Может, она боится, что Шепард может стать новым фаворитом, а может, она просто бездушная стерва. А может, и не может. Так, ладно. Блин, если я нарвусь на этого говнаря здорового, не очень будет прикольно. Кто там орёт? Что происходит? Ай-яй-яй. О, молодец. А ты кто? Джейкоб, что вы здесь делаете? Я думаю, вам пока еще есть чем заняться. Кто вы? Это ты мне скажи, мне нужны ответы. Are you with Miranda? Yeah, sorry. I forgot this is all new to you right now. I'm Jacob Taylor. I've been stationed here for... Hostiles detected. Damn it! А ты меткий. Things must be worse than I Кажется, thought все if хуже, чем Miranda's я got you думал. running Разве здесь я around. расскажу, I'll что fill you in, нам but нужно we добраться better до get you to the шаттла. shuttle first. Так, все несколько вопросов. Почему они напали на нас? What's with the mechs? Security. Usually they fight for us. Somebody must have hacked them. That should be impossible, unless you've got access. We've got to get you out of here, Shepard. Ever since I woke up, someone's been telling me where to go and what to do. I need answers. Fair enough. I'll give you the quick version. You and your ship were attacked and destroyed. You were killed. Dead as dead can be when they brought you here. Our scientists spent the last 2 years putting you back together. You've been comatose, or worse, that whole time. Welcome back to your life. Легкая некромантия, блин. Ну ладно. This doesn't look like an Alliance facility. It isn't. I can't say much more than that for now. The Alliance officially declared you killed in action. The whole galaxy thinks you're dead. And if we don't get to those shuttles, they'll be right. Were there any other survivors from the Normandy? I'll tell you what. You help me finish off these mechs, and I'll play 20 questions with you all day. We're low on thermal clips, but I'm a biotic. Just give the order when you want me to hit him with the good stuff. Он биотик. Вопрос. Нафига мне это надо? У меня в подчинении чувак какой-то. А чего вас так много? Ой, я еще и вздыхаю. А как жизни пополнить? А что такое? А, это твое? Ах ты говна кусок. Да что ты, блин, не стреляешь? Что, патроны закончились? Давай офигели. Дай патроны мне. Сдохни нафиг. Мне это не нравится. А чё патроны так быстро кончаются? На тебе, сука. Ты ворота откроешь, у меня патронов нету. Мы все умрем. Ты что мне делать? Ты будешь стрелять, говна ты кусок? Это не потому, что ты на сервере работаешь, потому что ты говна кусок. Чем мне их атаковать? Ой, какое же это все дерьмо. У меня нет никаких способностей. Я могу стать невидимым. В жопу идите. Давай, гаси его. Ты попасть не можешь, ты затупок. О, неужели? Давай. А что делать-то? Что за задание вообще? Посмотреть. А, я видимый стал. Ну идите в жопу. А надолго невидимо становлюсь? Да вали ты их, ё-моё. Ты чё затупок? Вот тут затупок, иди туда. А чё ты? Вот тут стой. И атакуй. Молодец. Давай. У меня патроны закончились. Я бы тебе помог. У меня вопрос, а нафига? А долго их еще валить? Это, скорее всего, бесконечные патроны. Мог бы и мне отсыпать. Какой ты жутко косой. В чем смысл? Что мне тут делать? А, патроны нашел. Патроны, патроны, патроны. Я не пойму, мы до бесконечности будем с ними сражаться?
Это мне не нравится, капец как. Да сколько их оттуда вылазит? А как лечиться? Единство, нет порта. А, нет лекарств. Чувак, их будет тут дофига. Надо открывать дверь и валить отсюда. Ух, я еще и сдохну. Откройся! Говнатый кусок. Что ты балаболишь? Что нам делать? Неплохое предчувствие. Ты куда свалил? Стой тут. Так, а что делать? А, может нам туда пробежать надо? А, я не могу. И что, мне просто патроны тратить? Как-то все это странно, чувак. Что делать? Это что, какой-то глюк? Подожди, ну это ж не может быть такой... А как мне дверь-то осмотреть? Я чё? Как дверь открыть? Осмотреть. Да как осмотреть дверь? Что мне с ней делать? Да, сука, как вы надоели. Осмотреть дверь. Крутая дверь, что с ней делать-то? Какие кнопки тут нажимать, чтобы хоть что-то сделать? Нет у меня патронов. Осмотреть дверь. Как же ты бесишь меня. Что это такое? Это не моя способность. У меня тоже пистолет хищник. Ты можешь дверь взломать, а? Открой. Открой нафиг это говно. Осмотреть дверь. Что мне дает осмотр двери? Да пошли вы нафиг. Что я, блин, пропустила? И как мне взаимодействовать с ней? Так это какой-то угар. Ну ладно, поиграем в тир. Чё я стрелять не могу? Ау. Я могу так долго, в принципе, но мне что-то ничего не понятно. Восстановите здоровье. Как мне свалить-то отсюда? Вот мне интересно, я должен посмотреть какое-то задание, от журнала, что мне надо... Так, пролог пробуждения. Вы пришли в себя, как в центр, вам нужно добраться до безопасного места. Покиньте комплекс. Спасибо. А вот что мне делать с этой дверью долбаной? Мерн хочет, чтобы вы добрались до челнока. Следуйте его указанию, чтобы выбраться отсюда. Так, что мне делать-то? Кодекс. Это что? 50,000 years ago. А, ты мне еще будешь базарить тут. Как свалить отсюда? Отряд. О, а тут я могу. Крип-патрон, тактическая мировка, воспламенение, узлом. О, может это надо прокачать? Требование восстановления уровня. Я хочу вот это авто. Ух ты, ё-моё, отмена. Прокачай это, блин, а то я в жопе какой-то. Как качать? А как очко потратить, это долбаное? Сука. Джейкоб, у тебя что? Агент Сербер. Улучшает боевую способность, человек увеличивает запас здоровья, урон на семью его оружием. Притяжение. А как это открыть? Вопрос остается открытым. Что, блин, делать? Приобрести ранг. О. А я не могу, да? Ладно. Тактическая маскировка. Оперативник. Увеличивается носимый вашим оружием урон. Здоровье давай. Это давай.
Это давай. Это что? Убийца, дополнительное усиленное от оружия и замедляет время в режиме прицеливания. Хочу. Нельзя. Ну ладно. Ладно, ты у нас кто? Агент Себер. Давай тебе это прокачаем. Ну чё? Притяжение. Это, конечно, ничего мне не даст. Как мне сюда свалить? Почему и как? Должен какой-то способ быть. Так, что делать-то? Да стой ты там. Должен какой-то способ свалить. Так, ах ты, ё-моё. Да я так могу сколько угодно в голову валить. Толк от этого всего. Его коротнуло. Ладно, ачивку заработаю какую-то. Патрон закончился. Только я вас должен перевалить, чтобы это все закончилось. Ау. Честно, я вообще не понимаю, что тут делать. Да как это так? А ты, мудила, не хочешь мне ничего подсказать? Замечательно вообще. Прикольно. Что, блин, делать тут, а? Осмотреть дверь. Чё толку мне ее осматривать? Это не... Это ж глюк какой-то. Да сука, откройся. А ну перестань их убивать, встань сюда, ты запарил. Ну, чтоб ты дверь открыл, мудила. Это все попахивает бредом. Или они шибко умные. Что делать? Ты не знаешь, в чем прикол, чувак? Он просто вообще не помогает. Мне кажется, это какой-то глюк. А ну-ка. Загрузить. Ну я просто не знаю, что делать. Как это так? Что я прозевал? А, бежим. Пошел в жопу. Прослушаем якобы. Открываем. Ну. Встретили этого говнаря. Так, что делать? Ну, понятно. Кто ты? Да, пошел. Так. Почему они напали на нас? That should be impossible. We've got to get you out of here, Shepard. Ever since I woke up, our scientists spent the last 2 years putting you back together. You've been comatose. This doesn't look like an alliance. It isn't. I can't say much. The alliance officially declared, and if we don't get to those shuttles, were there any other survivors? I'll tell you, we're low on thermal clips. Так, и что делать?
Ох ты, ё-моё. Укажите при помощи места, в котором будет перемещаться протеже. Ну давай сюда. А, чтобы открыть... А, надо было обучение пройти, чтобы у вас черти мучили. Так, выберите врага. Да, выбрал я вот этот говнюк. Нет, вот этот. Убей его. А, теперь я смогу свалить. Из этого я тут стоял. Открывай давай двери, все. Okay. I promised I'd answer your questions. What do you want to know? Так, Джейкоб, Миранда. Мои дела были так плохи. Так от него остановилось 2 года. Мои дела были так плохи, конечно. Я не доктор. Не понял, что дело плохо. Я вас видел тогда, как груда мяса с трубкой. В любом другом месте вам бы по прямому пути в гроб, но в реке Лазарь все иначе. Самая совершенная технология. Что за технология? Клонирование. Подробности я не знаю, но надо спросить у ученых. Но я уверен, что вы не клон. Вас хотели вернуть именно в изначальном состоянии. Вы это вы, может быть, несколькими деталями. Проект Лазарь. Что ты можешь сказать, проекты других испытаний там были? Проект Лазарь был заключен с единственной целью вернуть вас в жизнь. Новейшие технологии. Атака на станцию. А ты знаешь об этой атаке? Кто ее затеял и что мне было надо? Да что ты знал, я же собираюсь на боковую, а тут бах. Взрыв, грохот, потом все эти чертовые роботы начали стрелять по нам. Команда Нормандия. Последнее, что я помню, взрыв в Нормандии. Там еще кто-нибудь выжил? Выжили почти все. Погибли несколько солдат с нижних палуб, штурман Пресли убил взрывом. А где они теперь? Блин. Нет, вернуться. Где они теперь? Ты знаешь, что делать? Не знаю, капитан. 2 года ведь прошло. Они разбежались, из Альянса уволились, и еще их... Ищи их теперь, я хочу найти их. If they knew I was alive, they'd come back. Maybe you can track them down after we get off the station. If we get off the station. Джейкоб, чем здесь занимался ты? Смотря кто вам надо. Вообще я Миранда в старших офицерах, а так солдат. 5 лет до этого послужил в Альянсе, сейчас отвечаю за безопасность станции. Обычно здесь все куда тише. Если для этого я развил теорию помешения. Понятно. Миранда. Когда я проснулся, со мной поговорила какая-то Миранда. Мы потеряли связь, а сразу после этого я встретил тебя. Миранда Лоусон. Командир станции, она возглавляет проект Лазарь. Ее задача была вернуть вас к жизни любым способом. Логично, что она пытается вас спасти, и не хочется терпеть потерю. Моя связь пропала, а тогда... При этом связь пропала, было звуки выстрелов и взрывов. Она может себя позаботиться, но мне немного тревожно. Иди нафиг. Проверка, меня кто-нибудь слышит, тут есть живые. Ответьте! Уилсон, это Джейкоб, у меня тут капитан Шепард, мы только что расправились с роботами в крыле Д. Шепард жив, какого же... Ладно, не важно, выводи его оттуда, идите через служебный туннель и заходите в комнату управления. Понял тебя, Уилсон. Пошли. Что там? Да, он Уилсон, главный технолог, точнее, на личном варианте. Вот мне интересно. Раньше я гасил церберов, наемников, а теперь я с ними заодно. Дверь открылась, нифига себе. Как удобно. Ладно, побежали. Ты идешь со мной? Иди. Ух ты, ё-моё. Кишит. Я понимаю, что они кишат, а я что сделаю? Уилсон, найдите на другом путь отхода, если можете точно.
Боже, они меня нашли. Помогите! Wilson, where are you? Северная Б, скорее, они неуправляемы. Up those stairs, Shepard. Бежим спасать этого медтехника. Он же нас как-то воскресил. Медтехник. Вон нам туда. А тут что? Ну, я бы поторопился, но я хочу эту фигню послушать. Физическое восстановление субъекта завершено, но нам еще предстоит оценить степень умственной активности. Приказ был четким: восстановить Капитана до состояния перед взрывом с тем же разумом, теми же принципами, той же личностью. Если его личность будет хоть как-то затронута и в результате получится другой человек, проект Лазер считается неудачным. Я не могу это допустить. Ну, не знаю. Ну, умственная способность точно. Умственная способность точно не очень. Потому что я не мог долбанное обучение не заметил. О, лечилка. Ладно. Давай тебе поможем. Я тебя помню. Давай вытащим тебя отсюда. Should be some medi-gel in the first aid station on the wall. Hopefully there's enough to get him up and moving again. Grab the medi-gel from the first aid station on the wall. Давай вылечить тебя. И что я должен сделать? А как я должен его вылечить? Опять какой-то удержать ши, чтобы открыть меню приказов. И чё? Укажите. Ну вот ему. А, так, вот так теперь. Спасибо, Шепард. Не думал, что вы спасете мою жизнь. Пожалуйста, теперь мы в расчете. Я подумал, что смогу включить охранную систему, но взломать испоганили изменения не обратили. Мы не знаем, что ты это делал. Почему тебя пропустили охранную работу? Ты проник в биокрыло. Вы что, не слышали? Я пытался, чтобы его все починить, и вообще меня подстрелили. Это как-то объясняет? Я никому из вас не доверяю. Это не имеет значения. Это не имеет значения. Меня не волнует, кто кого поставил. Эти роботы стреляли по нам. Разберемся. Сначала надо найти Миранду. Мы не можем взять и оставить ее. Стоит забыть о Миранде. Она была в короле Д. Там повсюду роботы, выжить она не могла. Кучки роботов Миранду не одолеть. Она жива. Где же тогда она? Почему не вышла на связь? Есть только два объяснения. Либо она мертва, либо предательница. Но она пытается мне помочь. Тогда почему она разбудила меня и предупредила об атаке? Ладно, может, она не предательница, но это ничего не меняет. Мы здесь... А, нет. Нам надо спастись. Ох ты, ё-моё. Живучий кусок говна. Когда мне оружие дают получше? И что я должен сделать? Давай. Капец, я теперь постоянно должен эту фигню делать. Ладно, этим мы завели, но легче не становится. Шепард, если раскрыл, на кого мы работаем, ты доверишься мне? Не лучший момент, Джейкоб. Ничего не выйдет, если он все время будет шать подвоха. Хочешь поругаться с начальницей? Проект Лазер, программа, которая тебя воскресила, но вообще ее контролирует Цербер. Я уже понял, ничего о них не знаю. Звучит знакомо, зачем Цербер меня спасать? Я оказал все проекты Цербера остались в прошлом, там, где меня еще назвали Спектром. Ответы на подобный вопрос далеко за пределами моей компетенции. Если говорить коротко, Альянс признал тебя трупом, они сдались, Цербер поставил кучу денег на твое воскрешение. 4 миллиарда, я знаю. Слушай, я бы тоже подозревал, на-на-на-на. Призрак, что-то знакомое. Я не работаю над Цербер, что ты чего добиваешься? Я не работаю над собой. Блин, ну Цербер, я ж его... Это ж эти... Отступник? Герой? Да что это за фигня? Пенициллин? Я не понимаю, что происходит. Дофига этих подсказок. Обучение достало. О, что это такое? О, трофейный собран. Кредиты? Тут же бабки нужны. Кто там?
Так, мне вообще эта штука нужна. Ты говна кусок, лучше бы ты не просыпался. Да, не дергайся. Так, прикрывайте меня. Умники. А куда нам идти? Так, стоп. Нам-то без разницы. Ладно, пробежимся и тут. Тут никого. Тут никого, ладно. Да, двинь твою жопу, Уилсон. Она сделала так по горлу, а ты тут. По твое горло. Ух ты, ё-моё. Помогите. Ух ты, ё-моё, с этой стороны. Так, стоп. Сюда, идиотина. Мне не нравится все это. Хорошо, что еще на обучение не сдох. Ладно, все за мной. Готовы? Давай, ты фигач туда. Вот и все. Это что? Иди ты. Субъект тестировал полученное направление гораздо сильнее, чем мы предполагали. Помимо ожогов, вызванных взрывом внутреннего повреждения, которые мы ожидали, тут наблюдается массовое разрушение клеток, вызванное долгим пребыванием в вакууме под воздействием своих. Перенесенный объект физического повреждения выяснил с уверенным о том, что субъект продолжит восстановление. Проект Лади продолжает работу по плану. Какие вы молодцы. Так, что мы имеем? Вы будете нападать, нет? Нет. Так, какие они старательные были. Так, хотели Шепарда вернуть из мертвых. Так. Патронов маловато. Давай сюда, мы почти. Миранда, но ты же мертва. Dead? What the hell are you doing? My job. Wilson betrayed us all. Я умею распознать. Теперь его не допросишь. Как все... хорошо, что теперь... Как вы себе это представляете? He sabotaged the security systems, killed my staff, and he would have killed us. You sure about that, Miranda? We've known Wilson for years. What if you're wrong? I'm never wrong. I thought you'd have learnt that by now, Jacob. Самое забавное. You should have taken him alive. See what he knew. Too risky. I've put too much time and effort bringing you back to life to let you get killed now. You really think Wilson's capable of that? Not anymore. If you say so. What's our next step? We get on the shuttle and go. My boss wants to speak to you. You mean the elusive man? I know you work for Cerberus. Ah, Jacob. I should have known your conscience would get the better of you. Lying to the commander isn't the way to get him to join our cause. Well, since we're getting everything out in the open, is there anything else you want to ask before we go, Commander? Где ты была? Convenient that you show up as we're leaving. Where were you during the attack? Besides trying to save your life, Wilson figured out I was helping you and he sent an army of mechs to take me out. I got here as soon as I could. Probably a little too soon if you ask Wilson. What about the rest of the people on the station? This is the evac area. If they're not here now, they're not coming. We can't leave without knowing for sure. We need to go back and look. Don't you get it? The only one worth saving is you. Everyone else is expendable. She's right. We all knew the risks when we signed up. Without you, there's no point to any of this. Ой, стандартная зачистка Цербера. А потом да все нафиг взорвут. Where are we going? Another Cerberus facility. The elusive man is waiting for you there. I'm not sure I trust you. This is the only shuttle off the station. You want to stay and rot with the mechs? Be my guest. You're the Lazarus Project's director, aren't you? That's right. I put 2 years of my life into this project. Into you. What does Cerberus want from me? Maybe you should ask the elusive man when you meet him. He poured virtually unlimited resources into Lazarus. Obviously, he has some kind of plan for you.
Ну ладно. I've had enough of this Or station. two, in your case. Come on. Буф, наверное, станция сейчас взорвется. Нифига она не маленькая. Конечно, не цитадель, но все-таки. Ничего, у нас не изменился. За долгую технологию скакнули, блин. А чё у него морда в каких-то... Before you meet with the elusive man, we need to ask a few questions to evaluate your condition. Come on, Miranda, more tests? Shepard took down those mechs without any trouble. That has to be good enough. It's been 2 years since the attack. The elusive man needs to know that Shepard's personality and memories are intact. Ask the questions. 2 года я себя отлично чувствую. Did you say 2 years? I've been gone that long? 2 years and 12 days. And you were on an operating table for most of it. The sooner we start, the sooner we can be done. Start with personal history. Okay. Records show you grew up on Earth. Tough environment, no parents. You enlisted and won a medal fighting Batarians during the Skillian Blitz. Do you remember that? У меня не было выбора, мы здесь закончили, мне нужно больше победить. Мне не нужно было победить. A lot of lives depended on me holding that position. I did what I had to. However you want to put it, it was damn impressive. I had friends who were there. Satisfied, Miranda? Almost. Let's try something more recent. Vermeer, where you destroyed Saren's cloning facility. You had to leave one of your squad behind to die in the blast. Lieutenant Caden Alenko was killed in action. It was your call. Why did you leave him behind? I left a friend to die that day, and I didn't do it casually. But I had to save as many people as I could. Caden gave his life for the rest of the team. Without him, I couldn't have stopped Saren. He died a hero. I understand, Commander, and I wasn't judging your decision. Everybody at Cerberus knows that cloning facility had to be destroyed. There are other tests we really should run. Come on, Miranda. Enough with the quizzes. The memories are there, and I can vouch for Shepard's combat skills personally. I suppose you're right. We'll have to hope the elusive man accepts our little field test as evidence enough. Нас не смущает ничего. Ух ты, ё-моё. Умственные способности, блин. Память вы проверили. Тест на IQ, давайте ему поговорить с призраком. The elusive man is waiting for you in the other room. Призрак в следующей комнате. Не хочу я с ним разговаривать. О, на выход. I wouldn't keep the elusive man waiting. Да пошел он. Или не пошел. Он вообще злой? Ну, хотя Цербер... I wouldn't keep the elusive man Да не waiting. заставляй, ты его не заставляешь ждать, иди ему нафиг это, в жопу поцелуй. Так, Миранда, что ты мне расскажешь? The elusive man is waiting for you in the other Ладно, не room. хотите разговаривать, не... О, а что такое? О, броня! А, шлем. О, тут можно... Ого. Специально работа для разработки. Прикольно. А тип брони я не могу выбрать. Нагрудник. Я только шлем могу выбрать? Не понял. Внешний вид. О, и. Хрень какая-то. И чё тут? А где моя броня? Я ж не могу менять ничего. Двойной слой тонкой брони и клинической пластин под толстым слоем абляционной керамики. Да иди ты нафиг. Материал. А это что такое? А, я цвет могу выбрать. Какая-то хрень. О, беленький, розовый, черный, зеленый. Оттенок. Пусть будет фиолетовый. Узор. Даже так. Ладно, странно все это. Хей. Фигня какая. Не, потемнее. Это все? А в чем прикол? А вот шлем ноги. Я ж не могу ничего поменять, применить. Вот это хреновина. Броню покрасить. А вы там что делаете? Фигней страдаете, ага. Тын-тын-тын, оружие мне выдайте. О, броня странная. О, нифига себе, мы с ним не лично поговорим. Или это телепорт, что это? Видеозвонок.
Commander Shepard. Нет, твоя тетя. Elusive man. I thought we'd be meeting face to face. Я тоже. A necessary precaution. Not unusual for people who know what you and I know. Что мы знаем? Чего необходима предосторожность? Она выполнена понятно, что и мы. Угу. You might be the reason I'm still alive, but that doesn't mean I trust you. You need to put your personal feelings aside. Humanity is up against the greatest threat of our brief existence. The Reapers. Good to see your memory's still intact. How are you feeling? Cut to the chase. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. While you've been sleeping, entire colonies have been disappearing. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers, just as Saren and the Geth aided Sovereign. You've seen it yourself. You bested all of them. That's just one reason we chose you. Так, вам довелось иметь с ними дело, и у вас получилось добиться победы. Это лишь одна причина, по которой выбрали вас. Fighting a war doesn't seem like Cerberus. Why are you involved? We're committed to the advancement and preservation of humanity. If the Reapers are targeting us, trying to wipe us out, Cerberus will stop them. If we wait for politicians or the Alliance to act, no more human colonies will be left. Если мы будем ждать решения политиков или альянса, можно считать, что человечество в колонии уже не осталось. Похищение. Sovereign was trying to harvest all life in the galaxy. Why would the Reapers target a few human colonies? Hundreds of thousands of colonists have vanished. I'd say that fits the definition of harvesting. Nobody's paying attention because it's random, and the attacks occur in remote locations. I don't know why they've suddenly targeted humanity. Maybe you got their attention when you killed one of them. Бред. Похищение, помощь Альянса. If this is a threat against humanity, you need to mobilize the Alliance. They suffered substantial losses fighting Sovereign. They're rebuilding, still stretched too thin to waste resources verifying the Reaper threat. Blaming the abductions on mercs and pirates is easier and more convenient. Почему я? You could have trained an entire army for what you spent to bring me back. You're unique, not just in ability or what you've experienced, but in what you represent. You stood for humanity at a key moment. You're more than a soldier. You're a symbol. And I don't know if the Reapers understand fear, but you killed one. They have to respect that. С чего начнем? Возможно, я вам верю. If you're after the Reapers, just point me in the right direction. Miranda was worried you'd be resistant. She's not usually wrong. I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress, the latest colony to be abducted. Miranda and Jacob will brief you. И мне нужно доверять? Miranda killed Wilson in cold blood. Jacob's just a gun for hire. You expect me to trust them? Wilson was one of my best agents, but he was a traitor. Miranda did exactly what I expected of her, and she saved your life in more ways than one. Jacob's a soldier, one of the best. He's never fully trusted me, but he's always been honest about it. You'll be just fine with them. For now. Is this a volunteer job, or am I being volunteered? You always have a choice, Shepard. If you don't find the evidence we're both looking for, we can part ways. But first, go to Freedom's Progress. Find any clues you can. Who's abducting the colonies? Do they have any connection to the Reapers? I brought you back. It's up to you to do the rest. Нифига себе меценат. Достижение открыто. Так, отряд. Чтобы улучшить ваше умение при помощи очков, отряда щелкните на уровень умения, после того, чего нажмите кнопку «Приобрести». Под вашим изображением отображаются ваши очки героя и отступника. Чем больше у вас очков, тем больше вероятность диалога будет. Понятно, оперативник. Я хотел оперативника прокачать. А я в смысле не прокачал? А кому я прокачал? А что его... А что, меня не сбросили, что ли? Приобрести ранг. Зентен патроны.
Убийца. Это что такое? А, это то, что агента я улучшил. Так, убийца, улучшенный снайперский прицел, повышенной мощности всех умений и сил, здоровье 15, мощность оружия 15, время установления умения 9 минус 9%, замедление времени при прицеливании 60%, длительность замедления, время не 2, герой, отступник, мощное умение, 70%, агент. Ваша выносливость и сосредоточенность позволяет дополнительно снизить время установления умений и повышать их длительность, увеличивает до максимума ваш уровень очков героя или отступника. Здоровье 20, мощность оружия 9, время установления умений 15, длительность замедления времени 2, герой отступник 100, длительность действия умения 15. Применить. Агент. И что мне это дает? Ну и ладно. А где моя команда? Отряд, и я тут. И что это вообще за фигня? И что? Опыт, здоровье 1000, а не здоровье 200. Щит 250. Говно. Кодекс, журнал. Организация. Мне это надо. Так, последнюю колонию. Так. А почему я не могу ничего тут нажать, типа как задание? Ну и ладно. Журнал. А почему путь свободы? Так, путь свободы. И что мне это даст журнал? Журнал. Пробуждение. Узнать о пропавших колонистах. В ангаре ждет корабль, который доставит вас к колонии. Ничего. Цербер корабль даст. Следовать колонию. Я хочу найти свою команду в первую очередь. Почему я должен летать на какую-то колонию? Кода самого Цербер, призрак. Так, ты будешь со мной разговаривать? Я рад, что призрак убил ее, присоединиться к нам, капитан. Колонистам нужна помощь. I just want to find out what happened to those missing people. I still don't trust Cerberus. Noted. Do you trust me, Commander? Да. You're a good man, Jacob. But you might be working for the wrong people. Maybe. But I thought the same when I was with the Alliance. That's why I'm here now. Текущее задание. Do you know anything about this colony we're going to? It's called Freedom's Progress. Путь свободы. Don't know much else. Думаю, I guess we'll разберемся на find out месте. when we get there. Понятно. Джейкоб и Альянс. You said you served in the Служил в Альянсе. 5 years in 5 лет total. вообще сложно. Stationed all over the galaxy. Even spent a couple of years as a Corsair. Корсаром пару лет. Корсар? В смысле Корсар? Это не пират на попечительстве у Альянса? I've never heard of the Corsairs. It was an Alliance initiative. They hired independent starship captains and used them for missions that fell outside official Alliance jurisdiction. Technically, we weren't part of the Alliance. If we ever got caught, they could disavow any knowledge of us. We were supposed to be free from restrictions and rules, but there was still enough red tape to sink a cruiser. I finally just gave up. Значит, ты был корсаром, пиратом на попечительстве государства. То бишь Альянс. Так, Джейкоб вступил в Цербер. Why did you join Почему ты вступил в Цербер? I guess I just got tired of never making a difference. So much of what we did in the Alliance seemed pointless. I thought things would change after the attack on the Citadel. Humanity was finally invited to join the Council, but nothing changed. Politics, bureaucracy, same bullshit, different leaders. Cerberus is different. When colonies go missing, we don't commission a team to write a report to figure out what the hell to do about it. We just go and find out. Просто идем и делаем. That's all for now. Yes, sir. Отступника плюс 4. Да как это вообще работает? The elusive man is very impressed with you. I'm eager to see if you can live up to his expectations on this mission. Просто помни, кто главный. I can't have anyone disobeying my commands when we get there. I know who I report to. As long as you don't do anything to betray Cerberus, I'll follow your orders. Она выполняет все мои приказы? I never got a chance to say how much I appreciated what the Lazarus Project did for me. I just hope it was worth it. A lot of people lost their lives on that station. We have to work together here. Your attitude isn't helping anything. I have the utmost respect for your abilities, Shepard. It's your motivations that concern me. I believe in what Cerberus stands for. Only time will tell if you prove to be an asset or a liability to our cause. What can you tell me about this colony we're going to? Freedom's Progress? It's a typical human settlement in the Terminus systems. They had a small military force for protection supplemented by mechs and security drones. Average in almost every way, really. Completely unremarkable. Until the disappearance. Тихая колония. Any thoughts on what we might run into there?
A lot of empty buildings and one giant mystery. I'd like to know more about the Lazarus Project from the person in charge. I wasn't in charge. The elusive man was. If I was running the show, would have done a few things differently. Так, я не командовала проектом, это была задача призрака. Если бы дело занималась я, все было бы немного не так. What would you have changed? To start, I would have implanted you with some type of control chip. But the elusive man wouldn't allow it. He was afraid it might affect your personality, alter your character somehow. He wouldn't let us do anything that might limit your potential in any way. Can't say I like the idea of being brought back to life with a control chip in my brain. The elusive man is taking an incredible risk with you. I just hope his gamble pays off. Tell me a little about yourself. Worried about my qualifications? I can crush a mech with my biotics or shoot its head off at 100 yards. Take your pick. Did you and Jacob serve together in the Alliance? No, the elusive man recognized my potential and recruited me at a young age. How old were you? Old enough to know this is what I wanted. I was trying to get to know you as a human being. I'm not looking for a friend, Shepard. Stay focused on the mission. Ну иди нафиг, It's obvious you're not We've got an assignment. We can talk about it or we can do it. Я вот пойду и полечу на своем, точнее не на своем новом корабле. Задание выполнено. Побочное получено опыта, получено от отрядов. Итоги задания. Шепард вместе с оперативниками Тайлером и Лоусом удалось покинуть автокол. А, это типа отчет преимущества от персонала. Опыт, уровень. Гранатомет, кредитов 7000, офигеть как много. Если индикатор здорового врага не краснеет, то враг остается обеспечен к вашим самоатакам, пока вы не приобретете его защиту. А мы на челноке полетим? Скоро будем на месте, Шепард. Главная операция. Приказы изучить другие колонии. What did you find at the other colonies? Nothing. No signs of attack, no corpses, not even a trace of unusual genetic material to give us a clue. They just disappear. And we've got no target to go after. В смысле просто исчезли? Никаких слов не оставили. Are you sure you'll be comfortable following my orders? We didn't bring you back from the dead just to second guess you, Commander. If the elusive man says you're in charge, you're in charge. What makes you think this investigation will turn up anything new? At other colonies, official investigators got there first. Sometimes looters or salvage teams as well. We're hoping to be the first ones there this time. Maybe find clues before somebody else disturbs the scene. Our first priority is to look for survivors. That's unlikely, Commander. No one was left at the other colonies. They were completely deserted. Be nice to find somebody. Anything's better than another ghost town. Мы что, все время на челноке будем кататься? Это же говно какое-то. Хочу корабль. Большой и крутой корабль. Ну, может, небольшой, можно спортивный корабль. Снаряжение... О! Автомат! Это что? А чего у меня нет? Это что? Пистолет-пулемет. Снова снайперская винтовка. А как можно приблизить? А, нельзя. Гранатомет, понятно. Так. Команда, блин. Я не понял. Почему еще ничего не сделали? Ладно, пойдем. Снайперка у меня есть. Возьмем пистолет. О, кстати, какие у тебя способности? А почему я не могу через быстрые клавиши выбрать? Ой, что такое? А, это карта. О! Сама-то all clear. Got it. Right behind you. Нафиг, я хочу отряд посмотреть. Что у вас? Удар. А, офицер Цербера. Перегрузка. Давайте сразу офицера Цербера. У тебя здоровья побольше будет. Вот так-то лучше. Ну, давайте перегрузку, наверное. Так, есть. Теперь ты. Агент Цербера. Притяжение, зажигательные патроны. Притяжение. Так, все. Я вообще крут. Ладно. Кодекс какой-то. А. О, автосохранение. Ой. Сохранение F5 работает. Ладно, пойдем.
Тут все равно никого нету, а фонарик Looks будет? like everyone just got up and left right in the middle of dinner. Ушли не попрощавшись. Тебе не кажется это странно? Я не понял, а броню тут я буду находить или нет? Броню, оружие. Strange. No bodies, no structural damage, and no signs of battle. Нет никаких следов сражения. А что ты хотела? Это, конечно, странно, но я бы хотел броню сам себе выбирать по качеству. Вот что. Запчасти. 1000 кредитов. Круто. Ух ты, ё-моё, это кто? Ух ты, ё-моё, не затем спрятался. Ёперный балет. Вы чё, офигели? А чё вы такие мощные? Вы мне помогать будете? Встаньте вот тут. Что за дерьмо? Да вы что, не можете переквафить? Ой, это что такое? Робот-собака, паскуда. Робот... Ух ты, ё-моё. Спрячься, спрячься. А вот я и сдох в первый раз. Продолжить. Я вот такого не ожидал. Так, стоп. Надо их быстренько кончать. Так, сюда. Раз. Два. Так, теперь сюда. Да встань ты, спрячься, идиотина. Пистолет говно. Так, ты. Туда. Ты. Нафиг разберись с этим говном, пока оно еще не взорвалось. Бежим! Ой, молодцы. Чего оно все взрывается? Чего вас так много? Someone reprogrammed them to attack on sight. We're not alone here. Сразу нападают. Они охренели, что ли? Ой, я хочу нормальный автомат. И почему у меня оружие такое? А у нее что за оружие? Ну это какая-то гадость. Я ж могу любой. О, ты чё? Кусок. Робот Локи. Робот Локи. Ой, это кто? Stop right there! Praza, you said you'd let me handle this. О, знакомый голос. Wait, Shepard? I'm not taking any chances with Cerberus operatives. Put those weapons down! Shepard? Is that... you're alive? Remember when I gave you that Geth data tally? Did it help you complete your pilgrimage? Yes, it did. Praza, weapons down. This is definitely Commander Shepard. Why is your old commander working for Cerberus? I don't know. Maybe we should ask. Cerberus rebuilt me, but I'm not taking their orders. We can discuss the specifics once I know why you're here. One of our people was here on pilgrimage. His name was Vitor. We came to find him. Isn't that a little strange? A Quarian visiting a remote human colony? Quarians can choose where they go on pilgrimage. Vitor liked the idea of helping a small settlement. He was always nervous in crowds. She means that he was unstable. Combine that with damage to his suit CO2 scrubbers and an infection from an open-air exposure, and he's likely delirious. When he saw us landing, he hid in a warehouse on the far side of town. We suspect he also programmed the mechs to attack anything that moved. Vitor's the only one who can tell us what happened here. We should work together to find him. Good idea. You'll need 2 teams to get past the drones anyway. Now we're working with Cerberus? No, Praza, you're working for me. If you can't follow orders, go wait on the ship. Head for the warehouse through the center of the colony.
We'll circle around the far side and draw off some of the drones to clear you a path. Your people really don't like Cerberus. What did I miss? They killed our people, infiltrated our flotilla, and tried to blow up one of our ships. That's not how I'd have explained it exactly. It was nothing personal. We can argue over who killed who later. Right now, we've got a job to do. Agreed. We work together to get to Vitor. Make sure to keep in radio contact. Will do. Good luck, Shepard. Whatever happens, it's good to have you back. Она рада, что мы рядом. Она рада. Она рада, что мы рядом. Но... О, это все тут Да я не хочу туда. Я не могу потом. Ну ладно. Потопали. Чё это? Я вот думаю, а как мне аж оружие выбрать другое? Мне можно? Отряд. А оружие как выбрать? Уровни я мог поставить. Журнал, карта, отряд, настройки. Так. Игра. Нет. Клавиатура. Управление. Говно какое. Пу-пу-пу-пу-пу. И что мне делать? Что? Ух ты, говна кусок. Нафиг иди. Ой, он еще и не взорвался. Ну иди нафиг. Подсветите отдельные узлы, чтобы найти совпадение символов. Когда вы найдете две совпадающие символа, выделите их, чтобы замкнуть цепь. Чтобы обойти защиту, вам необходимо замкнуть все цепи для до исчисления времени. Я ничего не понял. Начать. Во, нашел. О. Но это не так уж сложно. Вроде бы. Дайте мне пушку. И что? Деньги? Надеюсь, на деньги я смогу себе купить. Пиу-пиу купить. Нормальную. Не хочу. Ух ты, ё-моё, это что такое? Стой! Жах не понятно. Ух ты, ё-моё. Нифига, я чуть не огреб. Да что ты такое, говно ты собачье? Я сейчас сдохну, помогите. И снова сдох. Я офигею, дайте мне автомат нормально. Говно пушки даете мне какие-то? А чё из такого... Да вы издеваетесь. Ты... Даже не думай, кусок говна. Опять зам, да я это уже делал. Давай, начать. В смысле? Да ё-моё. А чё не работает? Ты дурной, что ли? Давай быстрее, я все понял. Так, и как мне с ними разобраться? О, я нашел. Хи. Давай разбираться, говна вы куски. Давайте поближе, покучнее. Говна куски. Ух ты, ё-моё. О. А так нельзя было сразу? Ой-ой-ой-ой-ой. Это мое. Да почему у меня снайперская винтовка? Раньше... На тебе говна кусок. Да с кем вы там разобраться не можете? We should have expected this. Come on, we can still catch them. Почему не убежали вперед нас? Дерьмище какое. Ух ты, ё-моё. Вы свои ракетницы достали.
Ты куда собрался? А снайперка неплохая вещь. Ну, стопэ. О, ты летать, думаешь, умеешь? Да пошли они. Я что, бежать за ними должен? They did want to get to Vitor first. Get your squad into cover and I'll open the loading bay doors. We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. А, ну ладно. Подожди, надо указать цель. Туда. Understood. Сюда. Grabbing cover. А зачем я это делаю? Да ну нафиг, еще какая-то огромная фигня. Бегите. Дебилы. Что это за киберкубица? Что происходит? That mech's got heavy armor plating. Those Quarians never stood a chance. This is gonna be one tough son of a bitch to take down. Да ну нафиг. Так, стоп. Overload will take out their shields. Ты еще и живучий кусок говна. Так. Так, а что мне делать-то с ним? У него есть сколько жизней. Он еще и ко мне идет. Помогите! Ладно. Подвиси чуть-чуть. Нифига он жизнь снимает. Да вы издеваетесь. И что с ним делать-то? Так, у тебя что за пушка? А чё я не могу им оружие выбрать? Вы что, издеваетесь? А чё он только по мне стреляет? Так они патроны закончатся. Я пока перезаряжусь. Он еще и подходит до меня. Расщепи его на атомы. Я понял, я осознал все, пока-пока. Да, блин. Ух, я живой. Я мертвый. Я вообще в шоке. Я тут по большей части вздыхаю. Чё за боль? Да идите нафиг. И вы за мной идите. Побежали за мной. Так, один сюда. Второй. Сюда. Так, посмотрим. Мне это не нравится. Ах, ты лошара, ты ж не зайдешь, да? О. Пожри говна. Ух ты, мимо. Неужели снайперка такая ультимативная? Я ему голову отстрелил. Что дальше? Блин, много раненых. Ну это говнище, конечно. Да дай пройти. Да блин, да что вы тут встали? Свали! В жопу меня, блин. А что за прикол? Ладно, давай поговорим. This is your chance to go find Vitor while I tend to the wounded Shepard. He's probably somewhere in the back of the loading bay. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Он всех перевалил. Эх, а что такое? This looks interesting. Тяжелое оружие. И летит какая-то фигня. Монстры возвращаются, робот защитят. Здесь нет героя. Надо справиться. Нет монстров, нет героя. Нет. Vitor? No Vitor. Витора нет, не здесь, не найдем. Monsters coming. Have to hide. Nobody's gonna hurt you anymore. I don't think he can hear you, Commander.
Have to hide. Mechs will protect. Swarms coming. Storm coming. Storm of swarms. No escape. No hope. Can't hide forever. Monsters will find you. Swarms will find you. Vitor, I'm here to protect you. I won't let the monsters get you. I promise. Have to hide. Have to hide. Mechs. You're human. Where did you hide? How come they didn't find you? Кого? Who didn't find us? The monsters. The swarms. They took everyone. Why didn't the colonists fight back, Vitor? What happened? You don't know. You didn't see. But I see everything. Looks like security footage. He must have pieced it together manually. What the hell is that? My god. I think it's a collector. Кто это такие? Is that some kind of alien? They're a species from somewhere beyond the Omega-4 relay. Only a few people have ever seen one in person. They usually work through intermediaries, like slavers or hired mercenaries. If they're involved with the Reapers somehow, it could explain what happened to the colonies. The Collectors have advanced technology. They could have a weapon that disables an entire settlement at once. The Seeker swarms. No one can hide. The Seekers find you, freeze you. Then the monsters take you away. Он будет со мной Why разговаривать? didn't the collectors take you? Swarms didn't find me. Monsters didn't know I was here. The Collectors aren't known for being careless. Maybe his enviro suit kept him from showing up on their sensors. Or they were using technology specifically designed to detect humans. Only human colonies have been hit. Tell me more about these swarms. It's how they find you. Seeker clouds, machines like tiny insects. They go everywhere. They find you, then they sting you, freeze you. Sounds like miniature probes, maybe. Find victims, then immobilize them with a stasis field or nerve toxin. I want to know more about the collectors. Nobody knows much. They're so rare, a lot of people don't even believe they exist. More importantly, why are they abducting human colonists? What are they after? Maybe the elusive man can figure it out. What happened next? The monsters took the people onto the ship, and then they left. The ship flew away. But they'll be back for me. No one escapes. I think that's probably all we're getting out of him, Commander. We appreciate what you told us. You were very helpful. I studied them. The monsters. The swarms. I recorded them with my Omni tool. Lots of readings. Electromagnetic. Dark energy. We need to get this data to the elusive man. Grab the Quarian and call the shuttle to come pick us up. What? Vitor is injured. He needs treatment, not an interrogation. We won't hurt him. We just need to see if he knows anything else. He'll be returned unharmed. Your people tried to betray us once already. If we give him to you, we'll never get the intel we need. Praza was an idiot, and he and his men paid for it. You're welcome to take Vitor's Omnitool data, but please, just let me take him. You don't have to take Vitor and go. We could work together, just like old times. I want to, but I can't. I've got a mission of my own. It's too important for me to abandon, even for you. When it's over, and I'm still alive, we'll see what happens. That sounds dangerous. What are you doing? I don't think Cerberus needs to hear about it, but it's in Geth space. That should tell you how important it is. He's traumatized and he needs medical care. Tally will give us the Omnitool data and take him to the flotilla. Understood, Commander. Thank you, Shepard. I'm glad you're still the one giving the orders. Good luck out there. If I find anything that can help you, I'll let you know. We're ready for pickup. Коллекционеры. Они что, марки коллекционируют? Или людей? Shepard, good work on Freedom's progress.
The Quarians forwarded their findings from Vidor's debriefing. No new data, but it's a surprising olive branch given our history. You and I have different methods, but I can't argue with your results. You ever think about playing nice once in a while? Diplomacy is great when it works, but difficult when everyone already perceives you as a threat. But more importantly, you confirm the collectors are behind the abductions. Why do I get the feeling you knew about them already? I had my suspicions, but I needed proof. The collectors are enigmatic at best. They periodically travel to the terminus systems, looking to gather seemingly unimportant items or specimens, usually in exchange for their technology. When their transactions are complete, they disappear as quickly as they arrived, back beyond the unmapped Omega-4 relay. Until now, we've had no evidence of direct aggression by the collectors. Омега-4, что вы от меня скрываете? Интерес к людям. Why is the Omega-4 relay unmapped? What do we know about it? Only that no ship passing through it has ever returned. Our best guess is that the relay reacts differently to collector vessels, allowing them safe passage. If they can manipulate relays, that's just further evidence of the connection with the Reapers. Any ideas on why they've shifted their focus to humans? If they're agents for the Reapers, it could be any number of reasons. Obviously, humanity played a huge role in Sovereign's destruction. That might have been enough to draw their attention. What really concerns me is why they bother abducting the colonists. Once the humans are paralyzed, why not just kill them? What are the collectors getting from these deals? The collectors aren't very forthcoming about their motives. Generally, they seek out species with rare genetic mutations or abnormalities. They pay slavers and merc groups exorbitant sums to obtain these specimens, and then they leave. But they've never targeted a single species before, and the previous sample sizes were in the dozens, not the tens of thousands. You're holding something back. How do you know the Reapers are involved? The patterns are there, buried in the data. The Council and the Alliance want to believe the Reaper threat died with Sovereign. You and I know better. I won't wait until the Reapers are on the march. We need to take the fight to them. В одиночку я не If справлюсь. this is a war, I'll need an army. Or a really good team. I've already compiled a list of soldiers, scientists, and mercenaries. You'll get dossiers on the best of them. Finding them and convincing them to work with you could be challenging, but you're a natural leader. I'll continue to track the collectors. When they make their next appearance, I'll notify you and your team. Be ready. Так, я решу, кто будет со мной. Мы будем готовы. У меня была хорошая команда, я Спектр. I'm still a Spectre. Maybe I can get the Council to help us out. If you think you can convince them, by all means. Just remember, you've been gone a long time. Things have changed. Keep your list. I want people I trust. The ones who helped me stop Saren and the Geth. That was 2 years ago, Commander. Most of them have moved on, or their allegiances have changed. Ashley. Where's Ashley Williams? She's still with the Alliance. Promoted, I believe. Her file is surprisingly well classified. Where's Erdnot Rex? He returned to Chichanka, and he hasn't gone off-world in over a year. He's trying to unite the Krogan clans. What about Tally? She already helped us on Freedom's Progress. That was unexpected. I need more intel before I'll commit to that. Where's Garrus Vicarian? The Turian disappeared a few months after you were declared dead. Even we haven't been able to locate him. Нифига, он пропал, и не могут его никто найти. Даже сервер не может на него информацию найти. Это очень интересно. Where's Liara Tassoni? She's on Ilium. My sources say that she's working for the Shadow Broker. If so, she can't be trusted. А чем тебе призрак не нравится, серый посредник, а? Okay, I get it. They're not available. You're a leader, Shepard. You'll get who you need. Вы же лидер, я Шепард, и вы. Так, косяк, что призрак это Цербер, террористическая группировка, как я понял, а серый посредник это преступник, который занимается тем, что собирает информацию. You worry about the collectors. I'll make sure my team's ready. Good. 2 things before you go. First, head to Omega and find Morden Solus. He's a brilliant Solarian scientist.
Our intelligence suggests he may know how to counteract the Collector's paralyzing seeker swarms. I haven't even started and you're telling me what to do? I'm giving you direction. What you do with it is up to you. I'm sure you'll make the right decision. All right. What's the other thing? I found a pilot I think you might like. I hear he's one of the best. Someone you can trust. Hey, Commander. Just like old times, huh? I can't believe it's you, Joker. Look who's talking. I saw you get spaced. Got lucky, with a lot of strings attached. How'd you get here? It all fell apart without you, Commander. Everything you stirred up, the Council just wanted it gone. The team was broken up, record sealed, and I was grounded. The Alliance took away the one thing that mattered to me. Hell yeah, I joined Cerberus. You really trust the Elusive Man? Well, I don't trust anyone who makes more than I do. But they aren't all bad. Saved your life, let me fly, and there's this. They only told me last night. It's good to be home, huh, Commander? I guess we'll have to give her a name. Крайне крутой получено очков отряда. Это издание, подтверждено, что он так понятно. Микрофазовый массив. Я хочу все пушки выбирать. Почему нельзя? 14 тысяч кредитов. Нафига мне вообще какой-то металл? Изменения есть конкретно. Welcome aboard the new Normandy, Commander. I've been looking over the dossiers. I'd strongly recommend starting by acquiring Morden Solus, the Solarian professor on Omega. We know the Collectors use some type of advanced technology to immobilize their victims. We'll need him to develop a countermeasure to protect us. Это верно. Without that countermeasure, we'll be helpless if we ever run into the Collectors. Acquiring Professor Solus seems like the most logical place to start. Who are you? I am the Normandy's artificial intelligence. The crew like to refer to me as Edie. Helmsmen aren't happy when someone takes control of a ship away from them. Especially Joker. I do not helm the ship. Mr. Moreau's talents will not go to waste. During combat, I operate the electronic warfare and cyber warfare suites. Beyond that, I cannot interface with the ship's systems. I observe and offer analysis and advice. Nothing more. I'm guessing it takes more than just the three of us plus Joker to fly this ship. The Normandy has a full crew. They're at their stations awaiting your orders. Final preparations for takeoff are complete, Commander. When you're ready to go, just pick a destination from the galaxy map in the CIC and I'll plot a course. Jacob and I should return to our posts. Come find us if you have any questions. Карта. Да пошел ты, не хочу я.
Личный терминал. Используйте личный терминал, чтобы получить информацию о статусе членов вашей команды. Арсенал. Выберите арсенальное оружие для своей команды. Пользуйтесь лифтом, чтобы попасть на другую палубу Нормандии. Каюта капитана. В личной каюте можно изменить свою внешность. Техническая лаборатория. Чтобы улучшить снаряжение, команду нужно нанять в команду профессора. Профессора? Вопрос. Я хочу к оружейной. Или сначала потрещать со всеми. Кто хочет с мной поговорить? Так. Да встретимся мы с ним. Я со всеми должен поговорить? Так. Здорово. О. Yes, Shepard. Поговорим о тебе. I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? Ты Джокер. Твоя работа. What do you do aboard the ship? I operate the ship's electronic and cyber warfare suites in combat. My reaction time is much faster than any organic. I collate the records of shipboard monitoring devices for the elusive man. I serve additional functions which are restricted at this time. Дополнительная информация. Restricted functions? Like what? I do not know. Some of my databases are sealed, some of my hardware is kept offline. I assume that when certain unknown conditions are met, those functions will be released to me. Кибервойна. Cyber warfare means things like viruses, right? In close-range ship-to-ship combat, I can sometimes break through the firewalls of an enemy's internal wireless network. Once I seize control of their systems, I can turn off gravity or air. I can disable weapons guidance or shields, or I can put their fusion plant in meltdown. On the defense, I manage Normandy's own suite of jammers, decoys, and internal firewalls. Впечатляет, реально впечатляет. Sounds incredibly useful. Why isn't there someone like that on every warship? An organic operator cannot react quickly enough to changing circumstances or perform the necessary multitasking. This is a role that can only be filled by an artificial intelligence. Unfortunately, we are suspect. Well, it might have something to do with how an AI almost destroyed galactic civilization, just putting it out there. The elusive man has monitoring devices on board? He has invested most of Cerberus's resources into the design and construction of this ship. He has an interest in monitoring our progress. Ну да. Let's discuss something else. Ready. Так, расскажи о Цербере. I want to know more about the people I'm working with. Much of that data is classified. Do you have a specific inquiry? How did Cerberus replicate the most advanced warship in the Alliance Navy without anyone knowing? I have a block that prevents me from answering that question. Понятно. What do you mean? Although I am less controlled than other AI, I am still subject to behavioral blocks and the physical isolation of my hardware. In this case, I am prevented from truthfully answering your question by Cerberus's levels of secret classification. Состав Цербера. How is Cerberus organized? Aside from the elusive man, I don't see much chain of command. Cerberus is organized into task-oriented cells. Each operates in isolation. Members from one cell cannot recognize the members of another. Each cell's agents are led by a single operator. We are called the Lazarus cell, which is directed by Operator Lawson. Сколько всего ячеек? So how many operations is Cerberus running right now? I have a block that prevents me from answering that question. Понятно. That's all for now. В смысле, я не Logging you договорил? out, Shepard. Эй, Yes, Shepard. что это за отсек? О, What's this area of the ship? This is the bridge, where the navigator plots our FTL vectors, and the helmsman maneuvers the ship. Yeah, sitting right here, thanks. прикольно. That's all for Ладно, now. давай. Logging you out, Shepard. Хочу с ним поговорить. Can you believe this, Commander? It's my baby! Better than new. It fits me like a glove! And leather seats! Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. The reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I don't want to talk about. It's like ship cancer. It's not the same, Joker. There's nothing here that was even part of the real Normandy. There's us. I have to take what I can get. The last 2 years sucked. You'll see. Even if an AI is spying on us, no way they'll invest this much just to screw us over. It'll be better than the old days. I hope so. I died. God, you are such a downer.
Нытик к тебе проснулся. Так, изучить. А, я тут еще изучать могу. Так, это что такое? Running green. Что значит система в порядке? Ну ладно. А, значит, я также могу, как в первой части, изучать всякую фигню, и надо будет отправиться в журнал. Компьютер IT. Так, а тут что? Так, я хочу... А тут что закрыто? Техническая лаборатория. Требуется ученый. Иди нафиг, арсенал. Пушки, пушки, пушки. А, ого! Это как минимум прикольно. What's this area of the ship? This is the FTL communications room. In addition to interfacing with the FTL comm network, Normandy is fitted with a quantum entanglement communicator linked to the Elusive Man's office. This allows lag-free communication even when you operate off the comm grid. Полезная штука. Why aren't these used everywhere? Each quantum pair costs nearly as much as a comm relay, and can pass only one quantum bit of data at a time. In addition to the cost and bandwidth issues, the system is strictly point-to-point. To contact 100 different worlds, we would need to manufacture and install 100 entangled pairs, one link to each world. I've never heard of a quantum entanglement communicator. How does it work? Essentially, two subatomic particles are created in an entangled state. One is installed here, and the other in the Elusive Man's office. When one particle occupies a given quantum state, its entangled partner will always enter the opposite state, no matter the distance between them. If we alter the state of our particle, that alters the state of the Elusive Man's. This allows us to send data in the form of quantum bits. That's all for now. Logging you out, Shepard. Короче, да, как комната связи, ладно. В лабораторию не могу пойти. Арсенал, ты кто? О, Джейкоб, ты по пушкам. Пора немного прибарахлиться. О, реактор. Немного странно, ну ладно. Так. Давай узнаем, что ты нам расскажешь. Commander, there hasn't been time to really settle in and take stock. I want to say that working with you is a great opportunity to do something that matters. It's a privilege to serve on the Normandy, Commander. You may change your tune if we end up like the original Normandy. Maybe. As long as the Elusive Man walks his talk. And you do the same, I'll do my best to make sure we succeed. That's been the condition for my service so far. I have issues with certain actions Cerberus has taken in the past. What has Cerberus done to make you nervous? A lot. They've been called terrorists, and with good reason. Doubt you can find a more checkered past. But if the Collector threat is real, and we do something about it, Cerberus will be remembered differently. Or we'll all be tried and executed. Can't count on people thinking about it as hard as I have. I look forward to working with you, Mr. Taylor. Likewise, Commander. Let me know if you need anything. Солдат до мозга костей, что ли? Commander, can I help you with something? Ну, давай. I'm more interested in just talking for a bit. Already? I'm not big on forcing these talks, Shepard. Let's do this later. How are we doing, Jacob? What's your sense of the mission? Probably the same as everyone else. I just want to figure out what the real threat actually is. Got no problem with risk. I just need a clear goal. Anything else, Commander? What do you think of the state of the crew? We don't have a full complement. We don't stand a chance without the right specialists on side. Anything else, Commander? I understand you made quite an impact after you left the Alliance. Miranda and I stopped a Batarian plan to release a biological agent on the Citadel. That's when I first met her. It took us out to the Nemean Abyss and back. Saved the Citadel like you, but what's the saying? Good deeds like pissing yourself in dark pants? Warm feeling, but no one notices. The whole thing was hushed like they're good at doing. But I know what I did, and I'm proud of it. Понятно. We'll talk later. Commander. Что ты тоже какой-то там герой. Так, это что? What's this area of the ship? This is the armory, where small arms are maintained and upgraded. Using Omni-Tool, computer-aided design, and manufacturing, we have the capability to manufacture several new models.
Шепард. Выбрать. Это все? А ну и выбрать и нажать. Что это значит? Дуговой излучатель ионизирует цели невидимую лазерным лучом для последующей электрической атаки высокого напряжения. После попадания луча молнии в первую очередь цель системы автоматического направления на соседние. Прикольно. А по пушкам? Почему не могу выбрать оружие? Ну вообще пипец, у нас вообще пушек нету. Ну идеально вообще. И что мне делать, если у нас даже пушек нету? Нормально. Так, ладно, я хотел еще на лифте спуститься, посмотреть, что там дальше. Новое сообщение подождет. О, палуба кают. Я хочу туда. Прикольно. What's this area of the ship? This is the commanding officer's quarters. It's larger than the quarters of other warships I've served on. This is a Cerberus vessel, not an Alliance warship. Accommodations have been made for personal taste. That said, this space is directly under the exterior pressure hull. The fitting yard workers called it the loft. Рабочее название чердак. Рыбки где? Где рыбки? Аквариум есть, а рыбок нету. О, броня. Так, что у нас тут? Почетная медаль. А, тут можно посмотреть. Без вести пропавший. Отбить атаку превосходящей сил противника и спасите команду. О, очень признанный. Вернитесь к исполнению прямых обязанностей. Угу. Куча, ладно. О. Они ее фотку сюда прифигачили. Статус команды. Выбрать. Ого, у меня в команде людей. Они сильно до хрена. Информация. Личность. Обычная способность перегрузка. Оружие. А вот это как-то интересно. Вождь. Доктор Акир. Опыт боевых действий и стратегическое планирование в 1000 лет. Предположительно знаком с технологиями коллекционеров. Доктор Окер. Опытный властный командир, ветеран Кроганского восстания, одержимый спасение своего народа от генофада. Сейчас находится в лагере отряда наемников Синей. А вот это как-то искусный вор. Касуми. Диверсия, внедрение добычи, похищение, невидимость, гибкий стиль боя. В прошлом похитил у Цербера очень важные материалы. Последний раз замечены на цитадели. А вот это капец как интересно. Досье заключенное. Джек, фамилия неизвестна, биотик исчез. У нас даже есть какие-то данные вообще. Вот это, конечно, круто. Архангел. Опыт работы в небольшой тактической группе. Эксперт в использовании инструментарно и отличный снайпер. Архангел, капитан наемников, проект техники и стратег. Понятно. Блин, это прикольно. Профессор. Нифига у меня команда огромная будет. Это кто вообще? Досье ветеран. Заид Масин. Ведение боя, выживание, тактика, оборона. Ну ладно, это еще прикольно. А улучшение как? Улучшенное позволяет увеличить эффективность умения членов отряда. Понятно. Непочтенное сообщение. Нифига себе. Отправитель советник Андерсон. Если дошедшие до меня слухи верны, и тебе действительно удалось уцелеть, навести меня в цитадель. Есть разговоры. За последние 2 года много изменилось. Благодаря тебе я в совете, и мне кажется, было бы честно выслушать тебя лично. От призрака. Шепард. О, Шепард. Мы завершили переговоры с опытным наемником Заиданом Масани. Его имя, возможно, знаком вам. Заид принимал участие во многих известных, а также абсолютно неизвестных операциях в системе Терминус, где показал себя безжалостным и неустрашимым бойцом. Мне кажется, что такой человек мог бы вам пригодиться, поэтому я провел переговоры и сделал так, чтобы он вступил в наш отряд. Сейчас он на Омеге тратит свои последние гонорар, там его и можно найти. Все денежные вопросы с ним я решил лично.
От проекта «Повелитель пламени». Капитан. Понятно. Пропал исследовательский корабль «Розали», связанный с Цербером. Экипаж корабля испытывает новый прототип транспортного средства «Молот». Кроме того, на борту корабля были работающие на нас ученые доктор Мануэль Кейше и доктор Роберт Оллой. Мы хотим, чтобы вы разыскали корабль и исследовали исследовательскую команду и ученых. Последний раз корабль «Розали» видели на планете Зиона, системы Элиста, предел Исмара. Там дофига сообщений вообще? Ну не дофига. Вот от адмирала Хэкет. Капитан Шепард. Мы полагаем, что найденные в результате сканирования системы Амады данные заинтересуют вас найденное место падения Нормандии. Альянс хочет почтить память Нормандии и воздвигнуть памятник на месте, где нашли последний период ее обломки. Мы хотели бы, чтобы вы в числе первых прибывали на место трагедии и установили там памятник. После нападения коллекционеров на Нормандию 20 членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести. Если вам удастся отыскать доказательства их смерти, пожалуйста, представьте их органам Альянса. Желаю удачи, капитан. От призрака. Шепард. Наши инженеры по созданию брони пришла в голову идея, что вам не всегда имеет смысл засвечивать лицо направо и налево. Они решили выслать вам устройство, которое Цербер использует при проведении секретных операций. Кроме того, у нее есть дополнительная функция, которая поможет вам весьма пригодиться шлему в вашей каюте. Так, от призрака. Шепард. Одно наше отделение без каких-либо предупреждений перестало выходить на связь. Проект «Властелин» задействованы достаточно опасной технологией, и я хочу, чтобы вы с этим разобрались. Перед отделением поставлена достаточно щекотливая задача, поэтому я не могу доверить этому каналу все детали операции. Вы найдете отделение на планете А. Это система Тифона, которая находится в скоплении Феникс. Пожалуйста, соблюдайте осторожность. Опять от призрака. Вот любит он писать. Шепард. Недавно на нашем аванпосте в Скиллинском переделе произошла стычка с геттами. Не волнуйтесь, я не собираюсь отрывать вас от задания. По этому поводу наши оперативники легко расправятся с разведывательными отрядами. Они полагают, что все прошло так гладко только благодаря первому образцу нашего новейшего электрического оружия, вышедшему наконец из лаборатории. Сейчас отряд оперативных получит заслуженный отпуск, и оружие им пока не понадобится. Новая разработка назвали дуговой излучатель. Я отправил один экземпляр в оружейную Нормандию, чтобы вы могли с ним ознакомиться и использовать, если сочтете нужным. На испытаниях он показал отличный результат. При уничтожении кинетических барьеров и синтетических противников на лабораторные испытания мало значит, пока оружие не опробовано в серьезных боях. Мы знаем, что оно работает, теперь нам хочется посмотреть, насколько оно хорошо в умелых руках. Если все пройдет нормально, мы используем ваш опыт для обучения других оперативников. От призрака. Как ты достал? Шепард, затратив немало денег и усилий, мы разыскали опытную воровку Косуми Гото и убедить ее поработать с вами. Мало кто слышал о ней, и уж совсем немало кто может утверждать, что видел ее лично. Она непревзойденный мастер маскировки и скрытного проникновения. Ее навыки сослужат вам бесценную службу. Отправьтесь на Цитадель в район Закера, там вы найдете особенный рекламный терминал, отличающийся от остальных. Чтобы поговорить с Касуми, введите на терминале пароль «Молчание золота». От Стевена Добс, банковский агент финансовой корпорации Вознесения, Земля. Здравствуйте, капитан Шепард. Благодарим вас за представление актуальных медицинских справок. В связи с этим статус мертв изменится на статус жив. После вычитания небольшой комиссии за закрытие отдела с последующим изменением статуса и восстановлением вашего счета, остаток кредитов на вашем счете составляет 100 тысяч. Ну и так неплохо. Спасибо, что пользуетесь услугами финансовой корпорации Вознесения. Мы всегда рады защищать свои главные активы.
Мы представляем лучшие ставки на страховой жизни, выплаты, которые вас устроят. Запросите бесплатно по счету прямо сейчас. Прочитано, все прочитано. Так, улучшение архивных сообщений, неприличные сообщения, архивные сообщения, понятно. Так, что еще? Броня. А тут что, ничего. Так, ладно. Броня. Тип брони, шлем. Да что за фигня? Ладно. Не очень прикольно, идем дальше. Так, куда дальше? Так, палуба, боевая информация, центр. Это что? Ага. Каюта экипажа. Давай начнем с каюты экипажа. Нужно же везде полазить. Угу. Oh, she's a cutie. How old? She'll be a year old next month. Oh, you'll miss her first birthday. Well, my family lives in New Canton. Oh, that colony's on the edge of the frontier. Could be vulnerable to collector attack, couldn't it? Exactly. It's most important that she have a first birthday. That's why I'm here. Реактор мощно выглядит. А вы что не разговорчивые такие, а? А тут ничего интересного. О. Shepard, the men's restroom is on the port side of the ship. Ну ладно. Это что, женский туалет, что ли? Я откуда знал? А, женский туалет. Access to life support is restricted. The port observation deck is closed until needed. Что-то ничего интересного даже нету. Chef surprise again? Come on, Rupert. I'm sorry, Princess. Filet mignon and caviar coming right up. Let me just get out my doilies. That'd be real nice, Mr. Gardner. Заведующий столовой. Тут еще и столовая есть. О, какие люди. Сейчас мы с тобой поболтаем. У тебя тоже апартаменты неплохие, я вижу. Как дела? Commander, what can I do for you? You have a minute, Miranda? No doubt you've got a lot of questions. Cerberus isn't as evil as most people believe. If I can help allay any of your concerns, I'd be happy to do so. So, what would you like to know? What can you tell me about the elusive man? Not much that you don't already know. Even I don't have access to most of his background. And you've seen more of him than most ever do. It's rare for him to become directly involved in missions, but you're something special. Whatever else people might say about him, I can assure you he's got humanity's best interests at heart. That includes you and me. Да, он странный типок. How can you be sure of that if you know so little about him? I didn't get to where I am without knowing how to gauge people's motives and ambitions, even from brief encounters. He's no saint, and he'd be the first to admit it. But he is committed. Humanity couldn't have a better advocate. Не принципиальный, да, он какой-то? I know what we're doing here, but what's Cerberus's long-term goal? The advancement of the human race. Nothing more, nothing less. The Solarians have the Special Tasks Group. The Asari have their legendary commandos for stealth and recon operations. Cerberus is humanity's answer to those organizations. But those organizations are regulated by governments. Who keeps Cerberus in check? Nobody. We're privately funded and our backers trust the elusive man to make the right decisions. But he's very clear about our goals. Protect humanity and serve its advancement. Чисто сильно идеально, что такое Цербер. Are you military or political? Or both? Cerberus has several divisions. Political, military, scientific. But we're all working towards the same goal. The teams you encountered before your accident were mostly part of our military division. But not all Cerberus operations use the same protocols. We try not to get bogged down in bureaucracy or formality. What kind of resources does Cerberus have?
We're very well funded, though I doubt anyone other than the elusive man knows exactly how well. But our resources aren't unlimited. Reviving you and rebuilding the Normandy was a significant investment, and a significant risk. We're all hoping you can do the impossible, Shepard. No pressure. На бабаку много втулили. Tell me about yourself, Miranda. Oh, I guess that's fair. I've spent the last 2 years learning everything there is to know about you. Well, you should probably know that I've had extensive genetic modification. Not my decision, but I make the most of it. It's one of the reasons the elusive man handpicked me. I'm very good at just about anything I choose to do. You certainly don't lack for confidence. It's just a fact. My reflexes, my strength, even my looks, they're all designed to give me an edge. No point in hiding from it. It's the reason I'm trusted to oversee the most dangerous, risky, and technically demanding operations Cerberus undertakes. And it's why I was assigned to you. It's my job to make sure you succeed, Shepard. What level of genetic modification are we talking about? That's very thorough. Physically, I'm superior in many ways. I heal quickly, and I'll likely live half again as long as the average human. My biotic abilities are also very advanced. For a human. Add to that some of the best training and education money can buy, and, well, it's pretty impressive, really. Sounds like you were designed to be perfect. Maybe, but I'm not. I'm still human, Shepard. I make mistakes like everyone else. And when I do, the consequences are severe. Everyone expects a lot from someone with my abilities. You certainly don't lack for confidence. It's just a fact. It's the reason I'm and it's why I was assigned to you. It's my job to make sure you succeed, Thanks Shepard. for the information, Miranda. Of course, Commander. Whatever you need. Спасибо тебе за информацию. Так, повар. У нас есть повар. Повар спрашивает повара. А что такое? A gunnery officer is required to access the gunnery control station. Старший артиллерист? Эй, что такое? Капсула для сна? Пу-пу-пу-пу-пу. Ну у нас даже повар есть, офигеть. Давай быстренько забахай яичницу. Commander Shepard, the hero of the Citadel. You did humanity proud that day. As Sergeant Rupert Gardner here. How can I be of service? You have everything you need. I make do. But have you ever tried to prepare a decent meal with military provisions? I'm good, but I'm no miracle worker. Taking down the collectors is going to be rough business. The crew deserves a few fine meals before they throw themselves into the fire. What do you need? If I had some quality ingredients... Oh, shit. You've got more to worry about than grocery shopping on the Citadel. Forget I mentioned it. If I head that way, I'll keep an eye out. Much appreciated. Most of this list is probably standard fare for those namby-pambies on the Citadel. Anything else you'd like to talk about? What do you do here on the Normandy? What don't I do? Most think of me as the ship's cook, but I'm also the facilities technician and custodian. HVAC, plumbing, non-mission critical electrical. I make sure they're all clean and running. So the man cleaning the toilets is also preparing the meals. I wash my hands. Most of the time. This ain't no luxury liner. You have to pull your own weight in a Cerberus vessel, and I catch what falls through the cracks. Through the cracks. How do you feel about working for Cerberus? Damn proud. Cerberus gets the job done. The Alliance and Council have got their heads buried so deep up their butt puckers they can't see squat. It'll take good old human ingenuity to crush these collector vermin. Only Cerberus knows that. How did you find your way into Cerberus? Can you believe I was once a family man, working the EZO rigs along the frontier? I was happy enough, but losing everything to Batarian raiders can change your outlook. I needed to make a difference. I'm no soldier, but I've got skills, and Cerberus keeps an eye out for talent. I'll do whatever it takes to help. Be that plumbing a sewer, routing an air duct, or keeping everyone's bellies full. Понятно, спасибо. I won't take any more of it. Back to work. Так. А это что? О, доктор Чаклас. А она ни разу не была с первой части.
Ядро И. Нифига, да, нельзя зайти. А почему нельзя? Access to the AI core is restricted. А, ты меня не пускаешь? Commander Shepard, I watched the Normandy crumble with you on board. It's good to see you alive. Nice to see a familiar face, Doctor. I feel the same. I wish more of the original crew could be here. The kind of trauma you endured would have changed most people. But not you, I see. Welcome back, Shepard. Do you have everything you need? I believe so. This medical bay seems very much like the sick bay on the original Normandy. Only thing missing are my private reserves. I even had a bottle of Ceres Ice brandy that I was saving for a special occasion. I'll keep an eye out for a replacement bottle. Oh, you needn't. It's expensive, and we have much larger concerns ahead. Doctor, you've been with the Alliance for years. Why leave now? After the Normandy was lost, the surviving crew was reassigned. I was stationed at the Mars Naval Medical Center, a very respectable position, but it wasn't on a starship. Colonial military life isn't for you? I've spent most of my life on warships, never knowing what the next mission might bring. I'm used to the hum of engines, the creaking of bulkheads, that subtle vertigo when the momentum dampeners kick in. Life planetside is just too static, too boring. You're not the Cerberus type, Doctor. I don't work for Cerberus. I work for you. On a mission that may be crucial to the survival of the human race. I have faith that your dealings with Cerberus will be ethical. I trust you, Commander. There's a very good chance this mission will be a one-way trip. Are you prepared for that? I've been through the reclaiming of Shanxi, the Skillian Blitz. We survived the Battle of the Citadel and the destruction of the Normandy together. I've lived a full life. No regrets. I'd like to make sure the crew gets the same opportunity. Do you have everything you need? I believe so. This medical... I even had a bottle of Ceres Ice brandy that I'll see you later, Doctor. Commander. Понятно. Так, ладно, тут и со всеми вроде посмотрелся, повидался. Ну, и инженерные палубы. А это куда ведет? Ничего себе. Ладно. Тут ничего интересного. А тут что? О! You came all the way down here to see us? You're speaking to our commanding officer. I'm touring the ship, getting to know my crew. I'm Engineer Ken Donnelly, handling the power control systems. This is Gabby. That's Engineer Gabriella Daniels, actually. I'm responsible for the propulsion systems. What can we do for you, Commander? Are you set up okay down here? We can't complain. I just wish it didn't take so long to calibrate the FBA arrays. Kenneth, you're complaining. What kind of problems are you having? When they upgraded the Normandy design, they got a bit sloppy with the FBA couplings. I won't bore you with the tech, but there is an array of attenuators in the primary power transfer system that channels the field bleed. Kenneth, you're boring the commander with tech. In short, if we had T6 FBA couplings installed, it'd save us a lot of maintenance time each day. Why isn't something like that already installed? It's probably just a design oversight. Efficiency isn't affected, it's a maintenance issue. Also, the T6 model can be hard to find. Nash and Stellar Dynamics discontinued them. We could probably find used ones in the Omega markets, but we have no time for shore leave. Понятно. What do you think about Cerberus? Actually, we don't know much about the organization other than the Normandy team. We know our mission and who's in charge. We're off to kick the collectors right in their daddy bags. That's enough for me. How did you end up with Cerberus, Gabby? Kenneth and I have been partners in crime since we graduated from Tech Academy. When he got the Cerberus offer, I insisted that it include me. He'd fall apart without me. Thanks, Mum.
Also, I love engines, and the Normandy is state of the art. When I got the opportunity to work on her, I had to jump. So how did you get an offer to join Cerberus, Ken? Once you were gone, the Alliance brass descended like vultures, tearing apart everything you'd said. I was very public with my defense for you. I didn't hold back. That's an understatement. If Kenneth wasn't such a talented engineer, they'd have court-martialed him for insubordination. But it got me noticed by the elusive man. He made an offer, and here I am. Where did you receive your training? Both Gabby and I started in the Alliance, serving on the SSV Perugia. She flew in the first wave at the Battle of the Citadel. We saw Sovereign firsthand. Why did you leave the Perugia? After you died, Anderson lost political clout. The Council backslid on the Reaper menace. They discounted Sovereign as an isolated threat, as a single... Which was bullshit. They said your warnings of a greater danger were mistaken or delusional. We lost respect for Alliance leadership. We need to fight the real enemy, and only Cerberus seemed to be doing that. Надо будет наведаться на цитадель. Will do, Commander. I'm amazed Shepard came down to see us. I told you he would. Выглядит капец как круто. Ладно. Давайте к мостику. No messages for you, Commander. I'm Yeoman Kelly Chambers. I've been assigned as your administrative assistant. I'll manage your messages and help you monitor the crew. And I must say, it's such an honor to work under you, Commander Shepard. I'm glad to have you on the team, Miss Chambers. Please, call me Kelly. Okay, Kelly. Anything else? Is there anything I should know? Nothing right now. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. What are your responsibilities? I'll keep you notified of any messages or appointments you might have. If any of the crew has important business to discuss, I'll make sure you know. Isn't that the type of task better suited for a VI? Yes, but being your yeoman is just my official role. Unofficially, I observe the crew. Everyone knows how risky our mission is. Many of us may not be coming back. That's a lot of pressure. I have a degree in psychology. I'm good at sensing when people are overly taxed. You make sure the crew's mental health is sound? Yes. I look for warning signs. I listen. It's not a full-time job, and it's most effective when done informally. We're lucky to have someone with your skills, Kelly. Thank you, Shepard. What else would you like to know? This organization has a dark reputation. Do you have any concerns working for them? Not at all. Our methods can be harsh, but Cerberus has noble objectives. We look out for human interests. Advance human technology, save human lives. They're good goals. It sounds like Cerberus wants to dominate all aliens and put humankind on top. Cerberus looks out for humanity, but that doesn't mean we hate aliens. My sister started a dog shelter, but she loved cats too. I love humanity. I also love Asari, Quarian, Turian, Solarian, Hanar. That isn't in conflict with Cerberus ideals. That's a very positive attitude. What can I say? I'm a people person. Anything else you'd like to talk about? How do you feel about being assigned to the Normandy? I was handpicked by the Elusive Man to help fight the greatest threat known to humanity. How do I feel? Honored, exhilarated, terrified. But mostly I feel encouraged. Under your leadership, we can't fail. Don't worry. We'll defeat the Collectors. I trust you implicitly. The moment I met you, I knew I could close my eyes, fall back, and you'd be there. I might do more than catch you, Kelly. Now that's an enticing thought. Anything else you'd like to talk about? I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Блин. Ладно, думаю, на этом пора заканчивать. Всем спасибо, кто смотрел до конца. Всем любви и добра. Пока.